Окей. Добрый вечер, наши дорогие зрители, слушатели, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире и кто будет смотреть нас в записи. Меня зовут Ирина Соловьева, я психолог, психотерапевт, и это мой видеопроект «Интересный понедельник». Каждую неделю у меня в гостях очень интересные спикеры из разных стран, прекрасные профессионалы и замечательные люди, которые делятся с вами своими знаниями. Сегодня я хочу вам представить Алексию Берту. Я сейчас нахожусь на Кипре, и примерно 1,5 месяца назад здесь был фестиваль, на котором были разные телесные и энергетические практики. Я посетила мастер-класс Алексии, и мне он очень понравился. Мне захотелось пригласить Алексию в проект и поделиться с вами знаниями и практикой. Вы можете с нами сегодня делать практику и написать свои отклики в комментариях, а также задать все вопросы. И наш сегодняшний эфир переводит Ольга Добродей. Добрый вечер, Алексия. Добрый вечер, Алексия. Добрый вечер. Did I say that correctly? Yeah. Спасибо за согласие. Алексия уточнила, да, что уточнила, правильно ли она произнесла. Добрый вечер, да. Да. Спасибо за согласие выступить в эфире. Thank you so much that you accepted the invitation to participate in this meeting. It's my pleasure. Thank you so much for inviting me. Большое спасибо, что меня пригласили. Я с огромным удовольствием. И еще раз скажу, что я была впечатлена твоим мастер-классом, который ты проводила на фестивале, и мне захотелось пригласить тебя с этой темой выступить и поделиться с широкой аудиторией. I would like to repeat again one more time that I was so much impressed by your masterclass in the festival. So I would like to invite you to share with the big audience about this masterclass and about the techniques you're doing. Thank you very much. Thank you. Огромное спасибо. И наша сегодняшняя тема – сакральная геометрия тела. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Our topic today is sacral geometry of the body. What is that? And could you please tell about it to the people who are listening to us right now? Yes, of course, I would love to. So, с большим удовольствием. Yes. So I teach various forms of meditation to my students and followers. Я преподаю различные формы медитации своим студентам и последователям. And I have found that one of the most powerful meditation techniques to be the sacred geometry activation techniques, which is also the one that Irina had attended at the Mind, Body, Spirit exhibition. И как из моего опыта, одна из наиболее мощных техник медитации – это как раз техники из сакральной геометрии тела. Это как раз вот тот мастер-класс, который Ирина посетила на фестивале, на выставке. Yes, so there are all of our environment, all of our world, what we can perceive beyond the physical, what is there beyond the things that we can see. So what we call the three-dimensional world, everything we can see, feel, touch, and interpret in a way. There's also a parallel world, which is the unseen. And within this structure, there is a lot of mathematical explanation and logic behind, despite the fact that we cannot see it with the eye. And this is where the terminology of sacred geometry comes. Yes, I just yes, I remember big pieces, so it's fine. Да, то есть Ирина напомнила про переводчика, и Алексия сказала, что помимо вот того воспринимаемого трехмерного мира, который мы можем ощутить, воспринять, который мы можем через наши органы чувств воспринимать, также параллельно существует невидимый мир, у которого также есть свое математическое логическое объяснение. Вот как раз вот
которого есть своя геометрия. Yes, so sacred geometry actually was the way that we used to live in the past, and especially in our ancient civilizations in Cyprus and in Greece, we can see very evidently that all of the structure of temples and of monuments that are of significance energetically were built according to these concepts. И сакральная геометрия — это не какое-то новое понятие, не новая концепция. Это действительно, как многие древние цивилизации жили, и особенно здесь, на Кипре, также в Греции. И если мы посмотрим действительно энергетически значимые сооружения, особенно вот Кипр и Греция, то они как раз были построены согласно принципу сакральной геометрии. So the philosopher Plato, he was the first one to refer to it, and now, although it is a very ancient practice, it's the first time we see it written down, and that's why we call also that these are the Platonian concepts that are coming for the first time written down in the text. So we know already that this practice was used in the past. И то есть впервые это было вот именно записано философом Платоном. То есть хотя, несмотря на то, что это использовалось и до этого, то есть первые вот какие-то вот записи, на которые мы можем опереться, относятся к тому периоду, и на основании этого мы как раз знаем, что это активно использовалось в прошлом. Now, what is happening in our world metaphysically is that we are remembering and rediscovering the ancient practices and bringing them back into our daily lives. И что метафизически происходит в современном мире, что мы восстанавливаем, мы заново вспоминаем, и к нам снова становятся доступны вот древние практики, которые мы привносим снова в нашу повседневную жизнь. And through these practices, we are also activating again the power of the creative energy that we have evidence of, that we had in the past, and now we had forgotten. И как раз посредством этих энергетических практик мы как раз возобновляем доступ к огромной созидательной энергии, доказательства существования и пользования которой в прошлом у нас есть, но просто вот мы забыли, что это и как этим пользоваться. So if we take the idea and the concept and the belief for which we can prove also that nothing in the universe and nothing in the world is ever by accident, that everything is deliberate and happens specifically, then we can see with sacred geometry that we have the evidence of that within the pattern. И как раз если мы воспользуемся вот этой концепцией, которая на самом деле не просто концепция, которая находит свое подтверждение, что ничего не происходит случайно, у всего есть какие-то причины и последствия, и все происходит в определенный момент времени, и как раз вот этот вот принцип, он также подтверждается принципами сакральной геометрии. So if we take any plant or any shell from the ocean, or we look at the patterns in nature, we see that there is a consecutive arithmetic logic behind it. And this repetition and this sense, this kind of logic, mathematical logic behind it also applies in our body. And if И если мы возьмем практически любое растение, лист растения или, например, ракушку, то мы увидим, что в шаблонах, которые лежат в его основе, заложена определенная математическая логика. Там повторяется определенный шаблон. И если мы посмотрим на тело человека, то мы можем это повторение определенного математического шаблона, определенной логики также увидеть в нашем теле. So everything is linked together. Nature and human, we are nature. We are the same.
The И energy все same. связано вместе, да, то есть и мы, люди, и природа, и энергия одна и та же, энергия одинаковая. There is in life, there is the form, but there is the spark of the form. The spark of the form is the energy, the creative energy is what gives us the life. И в жизни у нас есть формы, а также есть то, что мы называем искра формы. А искра формы — это такая вот созидательная энергия, которая дает нам жизнь. But what is this energy and how can we explain it? Because we cannot touch it, we cannot see it, we cannot explain it. We can explain it in mathematical terms, but we cannot really, it's not tangible. So how do we know that it exists? And what are Но, we looking for? но как же объяснить эту энергию? Потому что мы как бы знаем, что она существует, но она действительно, ее очень сложно как-то вот ощутить, ее очень сложно как-то вот именно пощупать. И в этом случае ее вот так вот достаточно сложно объяснить. Так что же мы ищем? Как вот ее ощутить, эту энергию? Yes, and this is part of what we are going to experience today, to experience the sensation of what it feels like, this energy. И как раз эта Beyond, часть сегодняшнего процесса у нас будет вот именно получить опыт, как ощущается эта энергия. so we have many evidence in many different traditions. If you go to Hinduism or anywhere around all the traditions of religion and philosophy, the evidence of the physical body, and then we also have the energetic body, the life force. И во многих духовных традициях, в индуизме и в многих других есть свидетельство того, что помимо физического тела есть также энергетическое тело, также олицетворение жизненной силы. And the energetic body is best experienced when we close our eyes and only feel our surroundings. И самый лучший опыт переживания энергетического тела — это когда мы закрываем глаза и мы чувствуем то, что нас окружает. So, for example, if you walk into a room of people that you have, it doesn't matter if you met them actually or not. If you walk into a room full of people, you will feel, first of all, the energy of the room. Before you say hello, before you look around, before anything, you will feel, oh, I feel great here. This is a nice vibe. Or I feel not so good here. The energy is strange. И, например, самый простой пример, да, как это можно почувствовать. Вы заходите в комнату или в зал, в помещение, где находятся люди. Неважно, знаете вы их уже или не знаете. И вот только вы вошли вот в эту комнату с людьми, вы сразу вот чувствуете: о, такая классная энергия, вот сама вибрация, вот этот вайб мне очень приятен, мне хочется здесь быть. Или нет, ну как-то вот мне здесь не очень комфортно, вот не очень приятно. So what we are learning in the meditation with the sacred geometry activation is how to create our energy field, which we all have around us. It's like an egg bubble, to create that energy field in a way where we are protected, where we are shining out positive energy, where we are attracting the things we like in our life. So we have the power through the technique of the sacred geometry, which is activated within our body, to create the room that we want with our energy. И, соответственно, что мы делаем, используя медитации для активации сакральной геометрии нашего тела, это как раз вот наше энергетическое тело, которое можно представить как вот такое яйцо, такое яйцеобразное образование, энергетическое образование вокруг нашего тела. И то есть как настроить его посредством активации внутренней геометрии таким образом, чтобы, чтобы мы находились в пространстве, в котором нам приятно быть, чтобы мы чувствовали себя хорошо, чтобы мы были творческими, чтобы мы привлекали в свою жизнь те вещи, которые нам хочется иметь. Yes.
There are many different ways of working with energy. There is the way that you can work through the chakra system, which are the 7 energy centers within the body. And then we also have a few on top of the body and under the body. Or another method is what we are tapping into today, which is the sacred geometry. И существуют разные подходы к работе с энергией тела. То есть можно через систему чакр, это, собственно, 7 чакр, которые находятся в теле. Плюс еще есть несколько чакр над макушкой головы и несколько чакр сзади и ниже стоп нашего тела. А также есть подход, который вот мы как раз говорим, о котором мы говорим сегодня, к которому мы прикоснемся сегодня. Это как раз подход сакральной геометрии. The difference with this technique is that we are recognizing our place as a body, as a physical body, in the space and time continuum of this moment. И специфика этого подхода в том, что мы осознаем наше тело в данном как бы пересечении пространства, континууме пространства и времени, который вот происходит в данный момент. So in this structure of the quantum field, we have something that is called the net. So basically, it's the idea. Yes. И в пространстве квантового поля есть такое понятие, как сеть. So the idea is, and it is depicted in many ancient scriptures of the net, that everything is surrounded in a interconnected web, like a net, really like a net. И также очень многие древние священные писания упоминают эту идею, что все пространство вокруг нас, оно представляет собой вот такую паутину своего рода. Это действительно все как бы, оно взаимопроникает и пересекается. И таким образом все окружающее нас пространство можно представить действительно как сеть. Within this net, we can activate different points. And when we are aware of our own physical structure and the geometry within our own physical structure, we can bring these elements from the net into our field and literally, like a puzzle, connect into that. И когда мы осознаем, во-первых, когда мы осознаем свое собственное тело, свою собственную геометрию, и плюс у нас есть возможность включать определенные точки, определенные пересечения этой вот сети. И в прямом смысле мы можем как вот пазл брать определенные вот эти включенные точки этой сети и встраивать их в свое энергетическое поле. When we do this and we connect to the larger quantum field, which wraps around the Earth, which wraps around the solar system and everything that is known, we are actually like plugging in to every possibility that is available in the field. So everything, it's limitless. So it's like you're plugging in and you have access to everything. И таким образом, используя этот подход, эту технику, мы можем подключаться к квантовому полю, которое действительно практически бесконечно. То есть оно и окружает нашу Землю, оно нашу Вселенную, оно выходит дальше. То есть в прямом смысле вот мы как вот подключаемся, как вот в розетку включаемся, и после этого подключаемся к бесконечным возможностям квантового поля, которое может дать абсолютно все. So we can download whatever we desire. This is why manifestation on that level is very easy. И таким образом мы можем загрузить себе все, что мы пожелаем. Именно поэтому проявление, манифестация на данном уровне очень легка. Yes. The techniques are very specific. So today we will not be able to just plug in and download and then manifest our dream husband or whatever it is that we are hoping for. Because it does take discipline and practice and devotion to get the finest connection, you know?
И сами по себе техники недостаточно, они очень специфичные, и поэтому мы вот не сможем вот так вот взять, знаете, вот так сейчас кондачка просто взять и подключиться к сети и загрузить там вот идеального мужа или вот идеальную работу, или то, что вот мы хотим. Потому что действительно для этого нужно работать и нарабатывать вот такие очень тонкие структуры, очень такую тонкую чувствительность и работы и подключения. But it is today an introduction of what that should feel like. And maybe you will have also some information come. Maybe there will be some color or some image or some sensation in the body or something that you will experience which is beyond the feeling and beyond the thinking. И, возможно, но тем не менее, у нас будет проблеск вот этого опыта, и также вам может прийти во время вот того, что мы будем практически делать, какая-то информация, может быть, какое-то ощущение, может, какой-то цвет. То есть может прийти нечто, что находится за пределами привычного образа мышления и привычного образа того, как вы ощущаете, чувствуете. Это очень интересно. Мы приглашаем наших слушателей в этот опыт, и потом вы можете поделиться в комментариях. It's really interesting, and we invite everybody who wants to join us to this experience. And after the exercise or after this experience, everyone can share in the comments what they felt. Yes, yes. Да. Вопросы. Если мы что-то берем извне, из мира, мы должны ли что-то при этом отдать? Не получается ли так, что баланс оказывается нарушенным? There is a question. If we take something from this outer world, from this net, is it so that we need to give something back? Because if we are just taking something, maybe we are breaking the balance between giving and receiving. Everything in the universe is in perfect harmony. When we take something, we are giving something on a different level. So the exchange is not measured exactly like we measure it in the three-dimensional world. Here you go, here I go. But maybe you have done something wonderful for your neighbor 3 years ago, and that energy is still there for you. So now is the time for you to receive. So it's not always the simultaneous exchange per se. И все во Вселенной все всегда находится в идеальном балансе. И здесь баланс и гармония происходит не так, как мы привыкли это рассматривать в трехмерном мире, да, что вот, например, вот я взял и надо получить. То есть, опять же, это может происходить в разные моменты времени. Может быть, вот 3 года назад вы сделали что-то очень хорошее своему соседу, и вот как бы вот этот вот баланс вознаграждения все еще ждет вас энергетически. И поэтому вот в этом контексте работать с квантовым полем, сакральной геометрии, это то, что мы получаем. То есть это не значит, что вот прямо сейчас нужно что-то выложить. Тут вот этот баланс всегда происходит, но он происходит вот совсем по-другому, чем мы привыкли это видеть. It's important also to remember, and this is a very hot topic right now in our world right now, that there is an abundance of limitless gifts for everyone. There is no lack. There is no limitation. When we are taking, it's not going to finish. It's infinite. So И также очень важно помнить очень помнить важный момент, я считаю, это очень актуальная тема в современном мире, что эти возможности, они действительно очень изобильные, они действительно безграничные. Это не то, что если один что-то взял, что больше никому не хватит. Нет, безграничность и вот это вот изобилие, оно есть. Yes, we need to remember that we don't have to play small. We can really dream big and ask big because it's there, you know. И действительно очень важный момент здесь, который важно иметь в виду, не надо вот, ну, знаете, так вот просить вот крохи. Действительно, мечтать нужно по-крупному, и оно доступно, оно действительно есть. Есть еще вопрос.
Иногда человек что-то мечтает, загадывает, стремится к какой-то цели, но эта цель ложная. Нет ли тогда опасности, если человек поставит перед собой какую-то ложную цель и будет использовать энергетические практики для достижения, то в итоге все пойдет неправильно, он будет разочарован? Mm. There is one more question because sometimes people are dreaming or they have big dreams, big goals, but it's a false goal. And could that be if, for example, a person is dreaming for the false goal and trying to reach it, and if he gets it, so something wrong will happen, something imbalanced will happen? Whatever comes from your heart with a good intention, it will be good for you, and there will be no negative repercussion or anything like that. What if you are really from your heart desiring something, and we are not talking about I want to have a Jaguar or something like that, but I want to have the feeling that I will have when I'm driving that Jaguar. So why do I want the Jaguar? Because when I sit in that car and I'm driving it, I feel safe, I feel comfortable, I feel confident, I feel successful. So what I am asking from the universe is not the car, but the feeling of that. So when I'm bringing that from my heart, it's good. Если вы что-то хотите очень искренне от всего сердца, действительно, действительно из глубины своего сердца это не может повредить. И более того, в каком контексте мы хотим? Мы не просто так хочется машину Ягуар, да, но ведь мы не просто хотим машину Ягуар, мы хотим вот это ощущение, которое мы получаем, когда мы сидим и едем в этой машине. А какое это ощущение? Это безопасности, комфорта, уверенности, успешности. И поэтому мы просим, может быть, не напрямую машину, вот Ягуар, Вселенная, дай мне Ягуар, а вот мы обращаемся вот искренне, действительно, если наше глубокое желание, чтобы ощущать вот это чувство, вот эти вот переживания, которые мы ощущаем, ведя вот, например, сидя за рулем Ягуара, например. Спасибо. Thank you. Мы перейдем уже к практике. Maybe it's time to go to the practical part. Yes, we will start with the most, let's say, simple geometric shape, which is the sphere. И мы начнем с самой простой геометрической формы, это сфера. So before we do any energetic practices, we always first begin by tapping into our own energy field right now, so that we can measure for ourselves in the end, through our own experience, what the change was. И до того, как мы начинаем любую энергетическую практику, мы сначала обращаемся к своему собственному энергетическому полю, чтобы таким образом, чтобы по завершению практики мы могли измерить эффект и изменения. So we will begin by closing the eyes. Мы начнем с того, что закроем глаза. And placing both feet firmly on the ground. Помещаем обе стопы на пол уверенно. We can do this sitting down or standing up, but preferably if we can remove any shoes, that would be even more higher benefit. И мы можем делать это либо сидя, либо стоя, но если, например, мы будем стоять без обуви на ногах, это будет, мы получим больше эффекта от практики. We will allow the feet to ground into the earth below or the surface underneath. И мы позволяем нашим стопам заземлиться на поверхности, на которой мы стоим. We allow our spine to lift and grow up towards the sky from the top of the head. И мы позволяем нашему позвоночнику вытянуться вверх, и как вот мы чувствуем, как макушка головы тянется к небу.
And we gently close the eyes and take in a few deep breaths through the nose and out through the mouth. И мы закрытыми глазами мягко делаем несколько вдохов через нос и выдоха через рот. We slowly allow our thoughts to come to a quiet, a still point. И постепенно мы позволяем нашим мыслям прийти в точку неподвижности, в точку тишины. And we just observe for a few moments our in-breath and our out-breath. И несколько минут, несколько мгновений мы наблюдаем за вдохом и выдохом. And we experience the sensations in our body, what feelings are coming. Мы наблюдаем за ощущениями в теле, какие чувства поднимаются. Without trying to give them a name or a label, just experiencing them like as if we're in a theater and we are observing our body. И мы не пытаемся дать им какое-то название, какой-то ярлычок повесить на них. Мы наблюдаем за всем, что у нас происходит, как в театре, все, что происходит внутри нашего тела. And now from this place of stillness, I invite you to explore how the sensation outside of your body is feeling, around your body. И теперь из этого пространства внутренней тишины, неподвижности я хочу пригласить вас почувствовать, как ощущается пространство вокруг вашего тела. Notice if there is an expansion, if you can feel how big your energy field is right now. И обратите внимание, есть ли вот такое ощущение расширения? Можете ли вы почувствовать, насколько большое, насколько широкое ваше энергетическое поле прямо сейчас? It doesn't matter if you cannot exactly feel it, but just try to establish what is the feeling outside of the body in your energetic field. И не обязательно чувствовать прямо вот все в деталях, но просто вот постарайтесь почувствовать, что происходит в вашем энергетическом поле вокруг вашего тела. Sometimes this can feel like perhaps a tingling sensation. Иногда это может ощущать как немножко такое покалывание, такие как щекотушки. Or maybe it just feels flat. Или может достаточно такое плоское ощущение. Or maybe there is a warmth at some point. Или, может, в каких-то точках есть ощущение тепла. Anything is welcome. Whatever it is, it's fine. А мы все приветствуем. Все, что есть, это отлично. And from where you are now, just bring your awareness into the center of your palms. И там, где вы находитесь прямо сейчас, перенесите вашу осознанность в центр ладошек. So focus all of your attention and all of your awareness into the sensation in the center of your palms. И сфокусируйте все свое внимание, всю свою осознанность в ощущениях в центре ладошек. Now perhaps you feel some movement inside that center of your palms. Maybe there is some kind of sensations coming up. The more you focus, the more you will discover. И, возможно, вы увидите, почувствуете какое-то движение, какие-то ощущения в центре ладошек. Чем больше вы фокусируете там ваше внимание, тем больше вы откроете. And gently begin to bring your palms together, closer and closer, like as if you're holding a little soft ball between your hands. И теперь начните привносить ладошки ближе и ближе друг к другу, как будто вы между ладошек держите небольшой мягкий мячик. And begin to gently bring your hands together and apart and together and apart. И мы вот мягко делаем это движение, что немножко вместе и немножко раздвигаем ладошки. Until you can begin to feel the form of a sphere being created between your palms. До тех пор, пока вы не начнете ощущать форму сферы,
которое создается между вашими ладошками. And play with that sphere a little bit. See if you can feel it more and more between your palms. You can keep your eyes closed and just really focus on the sensation of the sphere between your palms. И действительно, вот поиграйте немножко с этой сферой, и можно закрыть глаза и действительно сосредоточиться с ощущением сферы между ладошками. Maybe see, maybe it's a little bit larger or a little bit smaller. Play around with it until you find the size of your sphere. What does your sphere feel like? И, может быть, эта сфера, она немножко пошире или поменьше. Поиграйте с ее размерами и прямо ощутите, какой размер, какое ощущение именно вашей сферы, как она ощущается. And when you found it, when you've made a connection to the size of your sphere and you feel the sphere between your hands, like as if it was a tangible thing, И когда вы обнаружили, вы соединились и почувствовали контакт с этой сферой между ладошками, как будто она действительно прямо осязаема. start to recognize the vibration of the sphere. Is there a pulse inside of it? What does that pulse feel like? И начните обращать внимание на вибрацию, может быть, на ощущение пульса внутри сферы. Есть ли он там? И если он есть, как он ощущается? Take a few moments to just feel the pulse of your sphere. И уделите несколько мгновений ощущениям пульса вашей сферы. See if you can coordinate the pulse of your sphere with your own heartbeat. Посмотрите, можете ли вы скоординировать пульсацию сферы со своим собственным биением пульса, своим собственным биением сердца. You're now forming a connection between your sphere and your heart. И таким образом вы формируете связь, контакт между сферой и сердцем. And you're invited now to bring a color into your sphere, a beautiful blue, light blue color. So fill your sphere with a light blue color. И теперь пригласите светло-голубой цвет в вашу сферу. Прям вот наполните эту сферу светло-голубым светом. Still feeling the vibration of the sphere coordinated with your heartbeat and seeing that beautiful light blue color vibrantly filling up the entire sphere. И чувствуйте контакт, также сочетание вашего биения пульса и биения пульса сферы, и также наполненность этой сферы светло-голубым цветом. And now you are welcome to put into your sphere any positive words, feelings, or wishes that you desire. И теперь поместите в эту сферу любые позитивные слова, пожелания и все, что вы желаете. And then gently bring that sphere towards your belly button, your navel, И теперь поднесите эту сферу ближе к пупку and press it inside your body. и вдавите ее внутрь вашего тела. And feel how it gets absorbed by your body. И ощущайте, как она впитывается вашим телом. And let the sphere expand and travel up and down your spine. И позвольте этой сфере двигаться вверх и вниз по вашему позвоночнику.
And slowly melt into your entire physical body with all the goodness that you have inserted into it. И позвольте ей полностью впитаться в ваше физическое тело со всеми теми добрыми, хорошими вещами, которые вы вложили в нее. And just take a moment to feel. И дайте себе несколько мгновений почувствовать. Are there any changes in the sensations in your body? Есть ли какие-то изменения в ощущениях вашего тела? Are you seeing any shapes or colors? Возможно, вы увидите какие-то формы или цвета. Has your energy field changed? Как изменилось ваше энергетическое поле? And then slowly release the palms. И мягко отпустите ладошки. And now you can feel the sensation of emptiness between your palms. The sphere is И no теперь longer. вы можете почувствовать ощущение пустоты между ладошками, потому что сферы между ними больше нет. And then you can slowly open up the eyes and take a deep breath in. И можно медленно открыть глаза и сделать глубокий вдох, And exhale out. выдох. And this is the simplicity of the very beginning of the tip of the iceberg with the sacred geometry meditation. You can И это вот прямо вот самое начало, самое вот такое вот самая верхушечка айсберга медитации по геометрии тела. You can choose any color that you feel without overthinking, just whatever color you feel on the day. Blue is normally for calm, bringing calm sensation. And you can put anything you want inside your sphere whenever you need it. И цвет вы можете выбирать вот не особо интеллектуализируя на эту тему, вот просто как вам пришло по настроению, по энергии дня. Вот обычно голубой используется, голубой цвет ассоциируется с состоянием спокойствия. И также вы можете в эту сферу вкладывать все, что хотите. It's a really good practice to do when you are feeling that you are giving a lot and you are feeling like you need some kind of support, or you're having a really stressful day and you need something, then you can give that to yourself. And the more you Это do действительно it, чудеснейшая практика, которую особенно хорошо делать, когда вот, например, вы чувствуете, что вы очень много отдаете, и вам нужна поддержка, или в какой-то день, когда вот вы, ну вот действительно, вот, может быть, устали, вы выложились, и вам действительно нужна вот такая подпитка, и чем больше вы это делаете, yes, and the more you do it, the more you will feel it more and more and more. It intensifies the more often you do it. And you can do it 10 times a day if you want to. и чем больше вы это делаете, тем интенсивнее вы это чувствуете. И если вы хотите, может, хоть 10 раз в день это делать. Yes. So instead of maybe grabbing a glass of wine or eating a piece of chocolate, maybe just create a sphere and see maybe that's already all you need, you know? И, может быть, иногда вместо того, чтобы налить себе бокал вина или съесть очередной кусочек шоколадки, вы можете просто сделать вот эту вот энергетическую сферу, и вот, возможно, это именно то, что вам сейчас и нужно. It really is as simple as that. Это действительно настолько просто, насколько оно выглядит. We just have to remember. Нам важно только помнить. If you like to find more practices, you can also follow me on my Instagram or on my Facebook, Alexia Berta 108. And also my teacher is on, it's Dr. Robert J. Gilbert. He's the Vesica Institute, it's called. So he has a lot of practices. There's a lot of information online and free things that you can practice and do. And I encourage you to explore it further.
И если вы хотите больше, более подробно изучить вот по медитацию сакральной геометрии, вы можете следить за мной на Фейсбуке, следовать за мной на Фейсбуке, в Инстаграме Алексия Берта 108. И также вот у меня есть мой преподаватель. Excuse me, the name of your teacher, how is it called? Robert Gilbert. Роберт Гилберт, это мой учитель. Yes, and it's the Vesica Institute. Вот это название института, которое она произнесла. Мы выложим If ссылки you в комментариях. А? Спрашиваю Алексию ссылочки, мы выложим в комментариях. Yes, Irina said that all the links, what I needed, what you are talking about, we will put them in the comments. Yes, yes, of course. Спасибо огромное за такой интересный рассказ и полезную практику. Thank you so much for this very interesting things you were sharing with us and such a useful techniques, such a useful meditation technique. Это прекрасная практика самоподдержки, мне очень понравилась. I really, really enjoyed such a wonderful technique to support oneself. That's fantastic. Thank you so much for inviting me. It was absolute pleasure. And I hope you find a lot of joy in the practices and in your life. Огромное спасибо. Мне так понравилось наш эфир, наше занятие. Спасибо, что пригласили. И я очень надеюсь, что вы много найдете для себя в этих практиках, много радости, много будет радости также в вашей жизни. До новых встреч! See you soon or see you for our new meetings. Thank you. Спасибо.